Hello everybody, welcome to High Language Training Center, a video classroom, and I'm Ablajan. And today we will learn lesson 121. Okay. Assalamu alaikum arkadaşlar. Gayet tərbiyələş mərkəzimizdə sizin dərs sınavınızı kəgənlərini qarşılamız. And bugün öyrənməkçi olan dərsimiz 121-ci dərs, The Man in a Hat. Okay, The Man in a Hat. So first of all, let me ask a couple of questions from you guys. Look, you know, what have you ever forgotten? So, what have you ever forgotten? Sizlar biror narsani unutib qolganmi? Sizlar nimani unutib qolgansiz arkadaşlar ilgari? Endi men yerga bu jumlaga forgot deganimiz nima desanlar? Unutib qolmoq. Okay, ammo o'tgan zaman shakli forget, forgot, forgotten. Okay, demak forget deganimiz unutib qolmoq. Demak, not to remember to do something. Ma'lum bir ish qilishni qanday qilish? Asli emasdagi shu xiyoldan chiqib qilish, izidan chiqib qilish, esdan ko'tarilib qilish. Nima? Forget. Dabanglar? Agishbanglar? Forget. Good. Forget, forgot, forgotten. Yaxshi. Unutib qolmoq, unutib qoldi, unutib qolgan. Okay, forget, forgot, forgotten. Forget, forgot, forgotten. Yaxshi. And so what have you ever forgotten? You things you bought? Sabir setib olgan narsani unutib qolganmi? Do'konda? Okay, homework? Okay, topshiriqmi? Keys? Ochiqishmi ya? Names? Boshqalarning ismimi? Okay. Or a person? Okay. Birasini unutib qolganmi sog'lashlar? Bo'libmi masalan, siz setib olgan narsani unutib qolganmi? Masalan, bir narsani setib olib, keyin ep ketishini unutib qolib, buni kim ba'sanlar, voy sinama toniyimiga falan balkim bo'g'a bo'lishi mumkin sog'lashlar. Endi bugungi darsimizda ana shu bir dictionary lug'at setib olib, okay, qana unutib qolib chiqayotganda qanday desanlar, shu bir hikoya so'zlarni. Okay, what about a name? Birazdan ismini unutib qolish intayin ko'p uchraydi bu. Ismini unutib qolgan vaqtda sizlar qanday bir amal bor? Ne bilamsizlar? Albatta meni qo'limga so'lib nima desanlar, shu telefon nomerini yozganda, voy adayz deb telefon nomerini yozib olganda, voy to'liq isming nima edi? Okay, masalan ismini unutib qolganda shunday so'rash intayin yaxshi. Voy meni telefonim ma ismdek bek chiqdi. Voy to'liq ismingni deb bergan bo'lsanglar deyishar qilib voy manda dedi. Okay, so what have you ever forgotten? Look. So next one, recognize. Okay. So if you forgot a person, what can help you to recognize him or her? Agar siz birisini unutib qolgan bo'lsangiz, sizning shu odamni eslay olishingizdagi nima sizga yordam qiladi? Yoki siz shu odamni tunishingizda recognize tonimoqqa nima yordam qiladi? Demak, recognize the English definition qarab anglar bolalar, to know someone or something because you have seen or heard. Endi men yerga ingliz izohatida endi siz bir odamni tunidingiz, bildingiz. Chunki siz uni ilgari ko'rishib boqqan yoki ko'rib boqqan. Demakchi, so what can help you to recognize? Sizade aslında shu odamni tunishiga nima yordam qiladi? Maybe clothes, color or voice. Okay, voice deganda oldin satmiz deganda ovoz shinami? Balkim ovozi, balkim rangi va yoki bo'lmasa nima? Savodashlar. Clothes shinami? Balkim sizlarni tunishingizga yordam qilishi mumkin. Xo'sh, endi bugungi darsimizdan yangi so'zlarni o'rganib ketaylik savodashlar. Look, the first one is customer. Okay, do you know customer? Oh, you know, customer is a person who buys goods. Okay, nima? Demakchi, narxlar setib olgan odamni nima deymiz? Customer deymiz, ha? Demakchi, xaridor. Shunami? Xaridor. Nima? Customer. Okay. Amsa bag'lar? Okay. Demakchi, bu kitobxonda nurg'un xaridorlar bor. Nima deymiz buni? Kimda baqiradi? Anyone? Raise your hand. Good. Nima deymiz buni savolashlar? The bookshop has a lot of customers. Have a lot of customers. Endi men yerga lot of degan nurg'unjiq degan gap bor. Bu intayin ko'p ishlar ingliz tilida. Amerikaliklar ko'p ishlaydilar buni. Bu intayin bexatarchi. O bu sanig'ini bo'lamdi, o sanig'ini bo'lmamdi, boshqa turishning hojati yo'q.
Sanağının bolduğası mıqımlar ap keledi, sanağının bolmaydıqası mıqımlar ap keledi. Demek, bu lot of ne işletiyorsan boldu. Lot of customers, nurgun nimeler, xeridarlar. Alright. Okay, next one. Next one. You know, waiters served customers. Nima? Waiters served customers. Nima? Mesela müşü çaqqarsan nima? Müşü waiters degan nima? Waiters deganimiz sadaqacha kutkichi shunaqa kutkichi xaridarlarga mulozimat qildi shunami? What about school bus drivers serve the student? Maktabning mashinasini haydaydigan shoför o'quvchilarga mulozimat qildi. Aniqda nima? Doctor serve the sick. Okay? Nima? Doktorlar nimaga? Og'riqlarga mulozimat qildi. What about shop assistants serve the customers? Andaqda nima? Shop assistant. Prikazchik kimga mulozimat qildi? Okay, customers, xaridarlarga. Okay, what about policemen serve the people? Saqchilar ammo mulozimat qildi. Demak, bu sharga serve deganimiz nima desanlar? Mulozimat qilmoq demak, give food to the customer in a restaurant or help customers buy goods in a store. Masalan, oshxonada boshqalarga tamoq to'shiydigan, tamoq beradigan yoki boshqalarga yordam ko'chirsa, yordam beradigan odam nima deymiz? Serve. Ana bu serve deganda mening o'sha Martin Luther King demakchi o'sha dunyodagi eng bir tangliq shaxs Martin Luther King Jr. Endi bu odam o'sha Amerikada qartilliklarninki azod bo'lishida eng cho'ng muhim rol o'ynagani, ya'ni dunyoviy danliq nutq 21-asrda masalan ilgari so'zlangan ingliz nutqlari 100 danliq nutqning birinchi o'rinda turgan I have a dream. Mening bir orzuyim bor degan nutq so'zlagan odam, shuning avtori Martin Luther Kingning manda bir gapi bor. U nima deydi desanlar? Everyone can be a great man. Har qanday odam nima ulug' shaxs bo'la oladi. Because everybody can serve others. Chunki hamma odam boshqalarga qanday qilamiz? Mulozimat qilamiz. Like waiters serve the customers, doctors serve the sick, policemen serve the people, school bus drivers serve the students. Demak, jamiyatda har qanday odam qanday amniyatda boshqalarga mulozimat qilamiz. Masalan, o'qituvchilar o'quvchilarga mulozimat qiladi, shunami? Doktorlar bemorlarga. Onun için saqchilar xalqqa degandekchi. Shunga hamda demakchi har qanday odam qanday desanlar great man, ulug' shaxs bo'la oladi. Chunki nima desanlar bu jamiyatda hammadan qanday desanlar boshqalarga mulozimat qilish orqali demakchi o'zimizga har qanday sohada bo'lishidan qat'iy nazar shu boshqalarga yaxshi mulozimat qilsak, serve qilsak har qanday odam qanday bo'la oladi desanlar amniyatda danliq shaxs bo'la oladi. Danliq shaxs bo'la oladi. Endi bu yerga eng muhim narsa nima? Serve. Good. Serve degan nima? Mulozimat qilmoq. Nima degan gap? Mulozimat qilmoq. Good. Serve. Serve. Okay, good. Xo'sh, endi serve degan nima? Mulozimat qilmoq. Amsa keyingisi. Okay, where is the telephone? Look, where is the telephone? It's on the counter. Okay. What? Telefon qayerda? It's on the counter. On the counter. And the counter nima? Long table in a shop. Bank, restaurant, etc. Demak, counter degan pul degan gap. Shunaqa, bu nima desanlar, shu pul yig'adigan, masalan, narsa keraklarimiz bo'lsa, opir pul to'laydigan yani deymiz, counter deymiz, counter. Demak, counter. Good. Amsa bag'inglar. Okay. Amsa men kitobimni shu Fukayna ustada qo'yib qo'yaptimi, qoldirib qo'yaptimi, unutib qo'yaptimi degan deymiz. Desanlar, I left my book on the counter. Okay, I left my book on the counter. Okay, men kitobimni Fukayna ustada qo'yib qo'yaptimi. Endi qaranglar bolalar. Okay. Who's that? Who's that? You know, young man. Chimo o'zi gitnayt deb kishi payzi kiyinibdi. Nima? Okay, nima? U nima? Manager. All right. Manager. Agishanlar, nima? Manager. Okay, good. Manager is someone
whose job is to organize and control work. Manager bo'lsa, shu ishlarni o'rinlashtiradigan, kontrol qilgan odamni deymiz manager. Manager demak direktor, boshqaruvchi deganni deymiz manager. Okay? Amsterdamda u bo'lsa, kitobxonniki boshqaruvchisi yoki shuningki jinglisi deymiz shunaqa. He is a bookshop manager. U bo'lsa kitobxonning nimasi boshqaruvchisi. Xo'sh, amsa sağolashlar. Okay. Put the words in a right order. Okay. Okay. Amsa shu so'zlarni bir o'rniga qo'yib baqsaq. Okay. Sağolashlar. Okay. All right. Amsa qaraydigan bo'lsak, birinchisi nima? Served customers, waiters. You can okay. Okay, nima qayta olaylar. Yasinda. Okay. All right, guys. Let's put the words in the right order. Amsa sağolashlar. Masalan, ekranda ko'rib turgan so'zlarni bir o'rniga, to'g'ri o'rniga qo'yib o'tsanglar. Amsa qaranglar, birinchisi serve customers, waiters. Okay. Kimga mulozamat qildi bolalar? Customers serve waiters. Bu ya waiters serve customers. Albatta nima? Waiters serve customers. Kutuvchilar xaridorlarga mulozamat qildi. Masalan, you can me recognize. Nima? Can you recognize me? Meni toniy oladingizmi? Number 3. Don't your homework forgot to do. Nima? Don't forget to do your homework. Nima? Topshiriqingizni ishlashni unutib qolmang. Yaxshi. What about number 4? Look, a telephone, the counter is on. Where is the telephone? Oh, telefon qayerda? The telephone is on the counter. Telefon bo'lsa ustida. Nimaning ustida? Pukening ustida. Is on the counter. Good. On the counter. All right. Number 5. He manager the bookshop is. The name is he is the bookshop manager. Shunaqa u bo'lsa, kitobxonning nimasi boshqaruvchisi. Xo'sh, amsalashlar qaranglar. Waiters serve the customers. Can you recognize me? Don't forget to do your homework. A telephone is on counter. He is the bookshop manager. Xo'sh, amsa tiks keldik. Muborak savoqlashlar, suyumli savoqlashlar. Amsa sizlar intayin diqqat bilan hozir shu ekranda shundoq yo'qolib ketdimi? Shuning bilan bir MP3 paydo bo'lib, shuning ovozi olindi. Shunga nihoyatda ko'ngil qo'yib anglanglar bu gapni. Okay, listen very carefully. And then answer some questions and then we start our language point. Good. Listen carefully. Lesson 121. The Man in a Hat. Listen to the tape, then answer this question. Why didn't Carolyn recognize the customer straight away? I bought 2 expensive dictionaries here half an hour ago, but I forgot to take them with me. Who served you, sir? The lady who is standing behind the counter. Which books did you buy? The books which are on the counter. Did you serve this gentleman half an hour ago, Carolyn? He says he's the man who bought these books. I can't remember. The man who I served was wearing a hat. Have you got a hat, sir? Yes, I have. Would you put it on, please? All right. Is this the man that you served, Carolyn? Yes, I recognize him now. All right, guys. So answer these questions. Answer most of the why did the customer come back to the shop? Why? Can you tell me?
Okay, look. Oh, sorry. Because he forgot to take dictionaries with him. Çünkü o lügatlarni yana elib olishni qanday qilib unutib qolibdi shunami? Okay. So where were the books? Oy kitoblar qayerda? Where were? On the counter? Or in the bookshop? Or outside sirtma? No. They were on the counter. Good. As key yana bir savol qaranglar. When did Caroline serve the man? Which Caroline u actually qachon mulozimat qilgandi? Half an hour ago. Demakchi, yarim soat burun. Half an hour ago. Buni xalf deb o'qimaymiz, a? Half. Good. Half an hour ago. Okay. Good. And read an answer and true or false. Emsa night vahshit suratda bir kitobingizga qarab olsanglar bo'ldi. Ruxsat. And somehow to'g'rimi xatomi bir arab qilinglar. Okay, number 1. The man had bought 2 cheap dictionaries half an hour ago. Eliqa kishi arzon lug'atlarni, arzon 2 tal lug'atni yarim soat burun setib oldi. To'g'rimi? To'g'rimi? Is it true or false? It is false. Why? Because the man bought 2 expensive dictionaries. Shunami? Qimmat, go'sht, qimmat lug'atdan chiqqan setib oldi. Shunami? All right. Okay. So he forgot to take the dictionary away. Is it true? Uni elevation qanday unutib qoldi, to'g'rimi? It's true. Shunaqmi? Okay, so number 3, the manager served him. Boshquruvchi uning mulozimat qilganmi? Who? Manager? Or the lady in the counter? No, it's false, right? The lady. Ayol kishi. So the man who Caroline served hasn't got a hat. To'g'rimi? Shlabs yo'q tushundingmi? False. No. Okay. What about number 5? You know, she recognized him when he put his hat on. U shlabsni kiygan vaqtda uni tanidimi? Yes? No? Yeah, it's true, right? Good job. All right, so let's answer bugungi darsimizdan intayin muhim nuqta keldik. Language focus. Okay, language focus. Look. Look, would you put it on, please? Qaranglar, put something on. Okay, and the put on deganimiz nima desanglar? Shuni kiymak, taqamoq degan gap. Put on. Masalan, put on your hat. Okay. Okay, put on your hat yoki put on it. Shunami? Like put your hat on desanglar, qanday desanglar? Tamoman bo'ldi. Put it on. Okay, put it on. Demak, endi mana o'tirib qistusanglar bo'ldi, ismni saqlab ishlamasan. Put on your hat. Yoki put your hat on. Put it on. Shunami? Demak, endi mushu put on mushkisning o'tirisiga qanday desanglar, mushlarni qo'ysanglar bo'ladi. All right, endi yana bir me'yori intan grammatikalik muhim bir qoida va sadoshlar. Bo'libmi, mushu put onning o'tirda keladigan, keyinda kelmaydigan nima desanglar, bularni almashlar. Masalan, put on your hat yoki put on your on. Demakchi, mushu your hat ni o'rniga it almash emasmi? Agar mushu almash, mush put on it degan keyinga qo'ysak bo'lmaydi. Bu grammatikalik cho'ng xatolik. Shunga buni faqat va faqat nima deyishimiz kerak? Put it on. Put it on. Agarda mushning keyindagi to'ldiruvchi savolashlar ism bo'lsa, mushu put on ning keyiniga qo'yaversak bo'ladi. Masalan, put on your hat degandekchi. Mushning bir diqqat qo'yinglar. Okay, masalan, chapan palto kiymak degani nima? Put on your coat yoki put your coat on. Put it on. Put it on. Tushundingizmi? Okay. Demakchi, put on ning ishlatsa. Endi buningki qarim-qarshi ma'nosi so'z nima desanglar? Take off. Put on kiymak,
take off degancha savatmak. Okay, endi ikkinchi jumla qaranglar. I bought 2 expensive dictionaries here half an hour ago, but I forgot to take them with me. Biroq men elvelishni unutib qolibman. Endi men yerga forget to do something degan nima desanglar, ma'lum bir ish qilishni qanday qilish, unutib qilish. Okay, demak, mushuni qanday qilish, shu qilmaslik, qilmaganni bo'ladi, forgot to do something. Endi men forgot doing something bo'lsa nima desanglar, okay, ma'lum bir ish qilishni qanday qilish, unutib qilish. Endi buning bir farqi nima desanglar, birisi qilmagan, yana birisi nima desanglar, qilib bo'lgan. Masalan, forget bringing bilan forget to bring. Okay? Nima desanglar, sorry, I forget to bring the homework. I will bring it there tomorrow. Okay? Oy, kechiring, men topshiriqni elib olishni unutib qolibman. Men ati mushaga ekib beray. Okay? And the other person, I forgot bringing the homework. Here you are. Okay. Hey, men topshiriqni unutib qolibdimman. Mana, ilinga. Demakchi, hozir qanday desanglar, shuni bagan. Demakchi, siz masalan tunji kuni shunama, masalan, sorry, I forgot to bring the homework bo'lsa, men unutib qolibman degan o'shni qilmadingiz shunama. Endi ma ishni qilayotganda uning ikkinchi majumundaysiz. I forgot bringing the homework. Here you are. O'ytanga mana asmani unutib qolibdimman. Shunama, siz mana qilgan vaqtda ma forgot doing deganni ishlatamiz. Masalan, yana voy bu pulni berishni unutib qolibdim tutanga mana. Demakchi hozir nima desanglar berganda voy meni unutib qolibdimman, qanday qilish berish. Nima desanglar I forgot to give bunda to do bo'lsa, voy meni unutib qolibdimman degan bu ishni qanday qilmaganligini bildirdi. Okay. Demak, savoldoshlar, endi men remember to do something bilan remember doing something. Okay, remember doing something. Birinchi remember to do something degan nima desanglar, qilmagan ishni menda esida qilish yoki esida ching tutish nima. Okay, yana birisi remember doing something degan nima desanglar, masalan qilib bo'lgan ishlarni qanday qilish, eslash. Okay. Okay guys, look at the sentence structure. Hamsa ma jumla qurilmalariga qarab qo'yinglar. Okay. Masalan nima? The lady ayol served me. The lady served me. Shunama? Okay, endi men yerga the lady is standing behind the counter. Okay, demakchi ayol, qaysi ayol is bo'lsa standing behind the counter. Demakchi, ash pokening keyinda turayotgan ayol shunama? Okay, endi buni almashtirsak nima desanglar? The lady who is standing behind the counter served me. Okay, demakchi bu musharaka who deganimiz nima desanglar? Munosabat almashtirish. Bu endi bugungi darsimizda savoldoshlar o'sha aniqlovchi bir qanday jumlalarni o'rganamiz. Aniqlovchi degan nima desanglar, shu bir ismni oldirga shu aniqlanuvchi u bukitni qanday qildi? Aniqlab keldigani. Masalan, the lady, eliq ayol, eliq xonim. Voy qandoq ayol, qandoq xonim bu desa, shu standing behind the counter. Shunami? Standing behind the counter. Okay. All right, everyone, let's look at the language focus of our class. And first focus is would you blah 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 it please. And then put on keldi shunami? And bu put on nima ma'nosi desanglar, kiyim-kechaklarni kiymak, taqmak degan gap. Bu odatda bir qadar ta'kidlaydigan nima desanglar, demak shu kiyishdan iborat shu harakat bo'ldi. Ammo wear bo'lsa, wear deganimiz kiygilik degan gap qo'y, masalan, ustimizda. Bak. Endi ma put on degan shu kiymak. Okay. Endi bir necha farqi nima desanglar, masalan, put on your hat, put your hat on. O'ttirga ismdan saqin bo'ladi, lekin endi olmash kelib qolganda. Olmash degan nima? U, shu nomi it. Kelganda masalan put on it degan bo'lmaydi. Cho'qim nima? Put it on. Put it on deyishimiz kerak ham yerga. Shunga ham yerda put on it qanday desanglar kelmaydi. Demak, shu put on ning o'ttirsiga qanday desanglar cho'qim ism keladi. Okay. Agar hamda shu
o'tirs ism bo'lsa, o'sha o'tirib qo'yishga bo'ldi, bo'lmasa, agar almashib qolsa, qanday qilib bo'lmaydi desanglar, keyin nima qilgan bo'lmaydi. Masalan, chapon kiymak bo'lsa, put on your coat. Put your coat on. Put it on. Shunami? Put it on. Endi ma take off deganimiz nima? Savatmak degan gap bo'ldi. Xo'sh. Endi ikkinchi nuqta qaranglar. Yana I bought 2 expensive dictionaries here half an hour ago, but I forgot to take them with me. And the yerga forgot to do something. Xo'sh, endi forgot to do something bilan forgot doing something qanday desanglar o'xshamaydi. Forgot to do something degan qilmagan, kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlarni nima deysizlar desanglar, forgot to do something deysizlar. Masalan, sorry, I forgot to bring the homework. I will bring it here tomorrow. Okay? Nima, voy kechiring, men topshiriqni kelishni unutib qolibman. Men ertaga kelay. Shunami? Ertaga kelay. Demakchi, endi mana bir ishni qanday qilsang, qilmadinglar, qilishni unutib qoldinglar. Shunaqa forgot to do something. Okay? Forgot to do something. Endi mana shu qismi I forgot bringing the homework. Here you are. Okay? Okay. Endi mana nima desanglar? Demakchi, bu topshiriqdan berdigan ishdan iborat bu ishni bir unutib qolibdiman. Okay? Unutib qolibdiman. Mana. Demakchi, shu qilib bo'lgan ishni qanday desanglar, unutib qolibdiman. Demakchi, topshiriq qiladigan shu ishni nima desanglar, ilgari qilib bo'lgan ishlarni unutib qolsa nima desanglar, forgot to do something. Okay, endi yana bir nima desanglar, remember to do something bilan remember doing something. Endi remember to do something deganimiz nima desanglar, kelgusi qilmoqchi bo'lgan ma'lum bir ishni qanday qilish, esida saqlash. Esida bo'lish, nima? Endi bu yerga remember doing something bo'lsa nima desanglar, demakchi shu o'tib bo'lib bo'lgan ish qanday desanglar esida bo'lmoq. Masalan, bir jumla qaranglar. You remember to turn off the light when you leave the room, okay? Demak, uydan ayrilgan vaqtingizda unutib qolmang, esingizda bo'lsin, chirog'ni o'chirang. Nima? Demakchi, ma kelgusida bo'lgan, bo'ldigan ishlarga nima desanglar, unutib qolmang, qanday qilib, cho'qim esingizda bo'lsin, chirog'ni o'chirmayman. Nima? Endi mana shu ikkinchisi qaranglar, I remembered turning off the light when I left home. Demakchi, men hech aniq esimda, men uydan ayrilgan vaqtda chirog'ni o'chirgan. Demakchi, shu o'tgan zamonda shu qilgan ishingiz hech qanday desanglar, esingizda. Nima? Okay, remember. Okay. Anaqda bugungi sentence structure qaraylik, sadoshlar. Endi bugungi darsimizda intayin muhim bo'lgan bir jumla qurilmamiz bor. U bo'lsin nima desanglar, shu so'nggi deb qo'yamiz, beqinli jumla. Okay, endi bu qaranglar. Masalan, the lady served me. Okay, eliqi ayol menga qanday qildi? Mulozimat qildi. Okay? Okay. Qanday desanglar, the lady is standing behind the counter. Okay, demakchi shu eliq ayol qanday qodiri standing behind the counter. Endi mau ikki jumla mustaqil bo'lgan ikki jumla saqlashdi. Masalan, the lady served me, eliq ayol menga mulozimat qildi, eliq ayol nima turadi? Is standing behind the counter. Ada pukani keyin turadi. Endi ma jumla qarab baqsak, ikkilisining hamda meyariga igisi qanday desanglar, o'xshash. Igisi o'xshash. Nima? Endi ikkilisi qanday desanglar, birisi igisi nima qilgan bo'lsa, ikkinchisi ma igisini qanday qildi? Tushuntirib keldi. Endi buni almashtirsak qanday desanglar, masalan, the lady who, okay, demakchi, endi men yerga yana bir lady nimaga almashdi? Ma munosabat almashqa. Chunki men the lady degan olmaydi. Nima? Birisi o'xshash o'qagan ekan, nimani almashtirdik? Who ga, masalan, the lady ni nima? Who ga almashtirdik. And there is standing behind the counter. Demakchi, mush honing keyindikisi nima qilib keldi desanglar, aniqlab keladi. Nimani aniqlab keldi desanglar, mush oldirki the lady ni. Eliq ayol. Voy, qaysi ayol? Qandaq ayol desa, who is standing behind the counter. Pukening keyinib turgan ayol. Qanday qildi? Served me. Mulozimat qildi. Demakchi, mushu din so'njuninki aniqlamasdan nima desanglar, mush oldirki bir ismni qanday qildi? Aniqlab keladi. Shundan uning keyindiki nima who, masalan, odamlar kelgan nima munosabat olmishi. Okay. Endi qaranglar, I bought the books. Men o kitoblarni sotib oldim. Shunami? Okay. The books are on the counter. Eliq kitoblar bo'lsa, nima pukening ustida. Okay. And I bought the books and the books are on the counter.
Okay, demekçi hem de mi yarıya men şu kitaplarını satın aldım, o kitaplar demek counter'ın üstüne. Hem de mi yarıya ikisi ortak boğan nesli mi yarıya sanlar da mi yarıya the books şunama, the books. Hem de bu şu books ne ma kendisi iniklap kelsek de mi yarıya sanlar, I bought the books, which şunama ma aldırık ma the books ikinci katın demek almıştı, münasebet almıştı, which ka are on the counter. Demek I bought the books which are on the counter. Demek ki aldırken bu şey book ne kadar akıyadır balla eniklap geldi. Kanda kitap, nere kitap desen which are on the counter. Demek ki şu nemine usturke balla şu pokayna usturke kitaplar. Okay, pokayna usturke. Hem de yarıki which diye nemere sanla bu şu nerslerninki aldırken nerslerninki eniklap gelgende münasebet almışım. Okay. Amsa u bolsa eliqi odam. Qanday sanlar? Okay, eliqi odam qanday qilganda the man bought these books. Eliqi odam qanday qilganda kitobni sotib olganda. Shunami? Demakchi, he is the man who bought these books. Demakchi, u bo'lsa eliqi mush kitoblarni sotib olgan odam shu demakchi. Okay, demakchi, bu yerga who deganimizda munosabat olmoqda. Xo'sh, amsallarni qaranglar. Okay, masalan, the man was wearing a hat. Okay, I served the man. Okay, demakchi, el qadam qalpoq kiyib olgan edi. Men shu odamga mulozimat qildim. Demakchi, the man who I served. Demakchi, men mulozimat qilgan el qadam qanday qilib olganda qalpoq kiyib olgan. Demakchi, men yerga who deganimiz ham nima munosabat almashtiradi. Xo'sh, aniqda. Okay. Is this the man, okay, yesterday you served the man. Now, you served the man, and is this the man? And the bonike, o alqas mulozimat qilgan odam o savol qalansa qanday qiladi? Son BPN alib o'tkazib qo'ysa qoldi. Is this the man that you served? That you served? Demakchi, mana savol qalandi. Shunaqa bu sharga that nima desanlar munosabat almashtiradi. Demak, savolashlar hamma mana jumlaga qarab baqirgan bo'lsanglar, nima the lady who was standing behind the counter served me. Like this the man who I served was wearing a hat. Okay, I bought the books which or that are on the counter. Or is this the man that you served? Demakchi, mushu keyindagi mush qizil xatga savolashimiz oldirki ladyni aniqlab keldi, who uni oldini aniqlab keldi, much which that oldini aniqlab keldi, and is this the man degan o'xshashlar nima oldini aniqlab keldi. Okay. Amda nima desanlar, amniyatda mushu aniqlovchi biqin jumla degan nima desanlar, shu oldidagi shu ismni yoki nima desanlar olmashni aniqlab keladi. Okay, almashni aniqlab keladi. Endi bu jumlani biz hamda nima deb ataymiz desanlar, aniqlovchi biqin jumla deymiz. Okay, aniqlovchi biqin jumla deymiz. Okay, endi qarab baqirgan bo'lsak. Okay, masalan, ismni qaysi desanlar, the lady. Okay, onadagi man, ana nima desanlar, who, which, that. Endi bu nima desanlar, mushlar munosabat almashtiradi. Masalan, odamlar kelgani ko'pinchisi nima desanlar, who, shunama, onadagi narsalar kelgancha who, whom, that. Odamlar kelsa, narsalarga nima? Which or that. Okay. Onadagidan yana odamlarni ko'rsatgan nima? That. Okay. Endi mushu munosabat almashtirib hamda shu beqindi jumlalarda qanday vazifalarni o'taydi desanlar, ya ega bo'ladi, yoki nima desanlar, xabar bo'ladi. Vazifasini topshiradi, xabar bo'ladi. Okay. Amsa let's practice for a while. Endi mushu mashq qilsak qanday desanlar, texnik aniq tushunasizlar. Amsa men birinchi jumla qaranglar. The pen. Okay, narsalarga nima keldi? Which yoki that shunaqa. I bought yesterday. Okay. Men tunugan sotib olgan qalam shunami? Ama ikkinchisi qarab baqsaq, nima desanlar, the game eliq o'yin. O'xshashlar bu narsa o'g'an nima which yoki that I am playing. Demakchi, men o'ynayotgan nima o'yin. Okay, what about number 3? Like the teacher, eliqi o'qituvchi. Qaysi o'qituvchi? Who or that wants to see you. Okay. Sizdan ko'rishishni o'ylagan muallim shu demakchi. Okay. Anaqda savolashlar who which. Okay.
Әмсі мұш cümləni bir cümləyə aylanıb bırakınlar. Məsələn, the old lady is 150 years old and she's reading a letter. O yaşanan ayal 150 yaş kirdi. O neymiş qotadı? Bir parça xat oqadı. Demek ki old lady who's reading a letter is 150 years old. Demek ki miyari is reading a letter degan oldin qanaq bari? Aniqlab bari. Shunami? Aniqlab bari. Amsa makina qaranglar. The students are my classmates. They are singing in a library. Okay. Demek ki the students are my classmates. Demek ki müşarika students who are singing in a library. Demek ki mushu kutubxonani naqsha etayotgan o'quvchilar bo'lsa, mening nimam saboqdoshlarim. Demek endi müşarika students are singing. Demek ki are singing deganimiz ollarikini qanaq qildi? Aniqlab keldi. All right. Keyingi qaranglar. These are the boxes. They are moving the boxes. Okay. Demek ki bular bo'lsa eshiklar, ular shu eshiklarni qanaqadir yutkayotir. Demek ki these are the boxes which they are moving. Demek ki bular yutkayotgan eshiklar shu. Demek ki endi bu yerga boxesni aniqlab kelishni qanday eshiklar? Ular yutkayotgan. Okay, masalan the bear is happy. The bear is eating honey. Nima? Bu qiyiqchoq intayin xushal. O nima esalyapti? Shunami? The bear which is eating honey. Which is eating honey. Is very happy. Demek endi shu bear nima aniqlab keldi which is eating honey. All right. Ansa yana bir practice qilib arkadaşlar. Endi buningga sizlar bu shu kitoblarning jubdasi qarasanglar, ba endi shuningda billa mashq qilsak, billa texnik ko'rsang, texnik ünüm yaxshi bo'ldi. Look at and an answer. Now who served you? The man who or that is standing behind the counter. Demek ki endi o ko'rsatdi, o qapokani kelib turgan. Okay, who is making all that noise? What Repair the road. The man who or that are repairing the roads. Demek ki yol yasayotgan kimlar? Adamlar. Okay, but which dog is yours? Qarasanglar ikki ta ishtirokchiga bir savat ko'taryapti. Demek ki the dog which, chunki hayvonotlarning narsalariga which keladi, ya'ni that is carrying that basket. Nimani sifatni ko'tarib olgan. Okay, and who which mushu narsalarni ishlatib, mushu jumlalarni bir o'zgartirib qo'yinglar, bolalar mashq taskan. Endi buning texnik tafsiliy mazmuniga erishmoqchi bo'lsangiz, bizning update ta'limimizni tushunsangiz bo'ldi. Yoki ham sizlarni qaranglar, bir tizdim bir ishlayapti. Men ulgu misol qaranglar, ulgu misolni to'g'ri saqlam bo'ldi. Masalan, he is the man called me yesterday. Demek ki he is the man who or that called me yesterday. O mantığını eden tilban qilganim shu. Mesela he is the man, he invited me to the party. Demek ki o bo'lsa meni yig'ilishga taklif qilganim shu. Demek ki he is the man who or that invited me to the party. Okay? This is the book I bought yesterday. Demek ki this is the book which I bought yesterday. All right. Sağ arkadaşlar, bugünkü dersimizin mazmunu müşahede olsun. Onun için çünkü o din sonucu degan intayin muhim uqum, hamda buni texnik tafsili tushunishimiz uchun keyingi darslarimizni diqqat qilinglar. Keyingi darslarimizni qanday sanlar intayin nuqtali holda muhim takrorlaymiz. Bo'ldi, qanday savolingiz bo'lsa, bizniki ünlüler toplumumuzda qatnashsanlar bo'ldi va yoki bo'lmasa bizning update ta'limlari orqali ovozli inkos qaytarish iqtidori bilan so'zsanlar bo'ladi. Okay, and bugungi darsimiz shu olsun. That's all for today. See you next time. Goodbye.